mimic awareness activities that you can do at home. You can use picture cards or just words that you want to use. And you'll sit with your child. You can show a card in front of you and you'd say, this is cat. Can you say cat? Cat. Okay, then you're gonna get out your fingers for however many sounds are in cat, or you can use your arm. And you'll just say, how many sounds do you hear in cat? And then you can prompt them. At. 3 sounds. At. Cat. Then you could go through with the next one and you could do dog. Say dog. Dog. Put our fingers out. How many sounds? Dog. Dog. So tap them out and then you can blend them back together, but really focusing on segmenting the sounds that you hear. You could do it with a different word too. How many sounds do you hear in the word just? Just. Perfect. Okay. Ok. Ahora vamos a explicar en español. Más voy a tratar de ser. Ok. Ella es estudiante y yo voy a ser la maestra. Usted puede hacer esto en casa con tu niño o con tu niña. Usted puede agarrar una foto. Mire, este es un gato, pero en inglés vamos a decir cat. 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 Entonces yo voy a enseñar y yo voy a preguntar cuántos sonidos y usted puede meter la mano así y usted puede decir con ella, ok, diga cat. 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 Después usted puede hacer at. At. Cat. Ok, otra puedo hacer con este, bueno, este es un perrito y nosotros decimos dog. Entonces yo puedo enseñar esto a mi estudiante y yo puedo decir, diga dog. Dog. ¿Cuántos sonidos hay en dog? Dog. Dog. Puedes decir la palabra así, dog, y después diga todo junto, dog. Ok, muy bien.